Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, começando mais um vídeo, né? Na verdade, continuando o vídeo que eu gravei pra vocês da compra, né? Agora, gente, eu vou mostrar aqui organizando a compra aqui do mês, né? No armário, guardando ali as coisas na geladeira. E aí vocês vão acompanhando aí, gente. Vou começar aqui agora guardando as coisas lá do congelador, né? Porque pra não descongelar. E aí depois eu vou higienizar o restante, né? Passar álcool em tudo pra poder organizar lá no armário, gente. Então vou começar aqui agora guardando as coisas ali. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it up. Say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Então já coloquei aqui, ó, as maçãs e os morangos aqui pra ser higienizado, gente. Eu gosto de usar esse produto aqui, ó, esse desinfetante aqui pra fruta e verdura, né? Eu gosto de estar usando ele, gente, que aí facilita, né? Aí eu deixo aqui durante uns 10 minutinhos, depois eu enxago bem, gente, e guardo, né? Seco e guardo. Coloquei também as batatas aqui pra higienizar, gente, ó, com esse mesmo produto, né? Aí eu vou deixar elas aqui, gente. Aqui, gente, nessa vasilha que eu coloquei as bananas, porque eu não tenho fruteira ainda, né? Depois eu quero comprar uma fruteira pra mim, mas enquanto eu não tenho, eu coloquei aqui, gente, né? Pra ficar mais fácil ali pros meninos pegar, depois eu vou guardar ali no cantinho. Aqui, gente, eu coloquei alho, né? O alho. Vou deixar aqui nesse potinho aqui, depois eu quero ver se eu faço o tempero também. Aí eu acho que nem fica aqui muito tempo, porque aí quando eu bater o tempero, né?
A geladeira, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó. Eu guardei, gente, a caixa de hambúrguer aqui, né? Aqui tá os peitos de frango, ó. Coloquei aqui. E aqui tá a batata congelada, gente. Aí carne, gente, eu esqueci de falar pra vocês no vídeo passado da compra. A gente não compra assim no mercado. A única coisa que a gente compra lá, frango, essas coisas assim. Carne a gente sempre pega no açougue aqui do bairro mesmo, sabe? A gente pega ali, gosta de estar comprando ali carne, né? Eu vou mostrar a parte de baixo aqui agora, ó, como que ficou. Aqui, gente, ficou assim, ó. Coloquei aqui, né, o requeijão, a manteiga, a margarina. Os Danone também tá aqui, gente. Aqui, gente, eu guardei a couve-flor. Não higienizei ela, não, gente. Vou deixar pra higienizar na hora que eu for fazer, né? Aí eu deixei ela ali embaladinha. Essas verduras que eu já tinha aqui, gente, couve. Tem umas outras coisas aqui atrás. Que isso aqui eu já tinha. Eu não comprei ontem, não. Eu já tinha aqui na geladeira. Só a couve-flor mesmo que eu não tinha. Cenoura também já tinha, gente, aqui na geladeira, né? Aí aqui eu guardei o repolho, ó. Coloquei o repolho aqui. E a cebola ali, gente, eu coloquei até no saquinho mesmo. Aí o repolho também, gente, eu higienizo ele quando eu for usar, viu? E aí, quando as batatas estiver prontas, as maçãs, aí eu enxago elas bem, né? E seco elas e guardo aqui. Aí na hora que eu guardar, eu mostro pra vocês. Gente, já enxaguei aqui, já sequei os morangos, gente. Eu vou guardar aqui agora, ó. Vou tá deixando aqui mesmo, aqui, ó. Onde os meninos pegam, né? Tem mais acesso. As maçãs também, gente, já enxaguei todas, né? E já sequei. Vou guardar também elas aqui, ó. Eu coloco aqui, gente, ó. Nessa porta aqui, né? Que aqui é pra guardar essas coisas mesmo, tá vendo? Aqui, ó. Desenho das frutas. Maçã, uva, pera. Aí eu sempre guardo aqui, gente. Que aí eles sempre estão pegando aqui, né? Eu vou colocar aqui. Aí, gente, agora eu vou guardar as batatas aqui, depois eu mostro pra vocês. Gente, guardei as batatas aqui agora, ó. Coloquei essas duas beterrabas que tava aqui no cantinho e, gente, já coloquei aqui nesse compartimento aqui também, né? Então a geladeira tá organizada, gente. I think I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking through the night until the morning, building chemistry. I don't think
the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Gente, acabei de higienizar a compra toda aqui, ó, com álcool, né? Passei um paninho com álcool em tudo aqui, gente. Limpei tudo, ó. Limpei esses aqui também, ó. Agora eu vou guardar aqui no armário, gente. Vou organizar ali dentro agora. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes. Oh, here he goes, here he goes, here he goes with his humble lacking everlasting ego. Someone hurt your feelings not that long ago, and every bit of you couldn't face the truth that maybe you're just not that nice and humble kind. That would be a lie. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes. Oh, here he goes, here he goes, here he goes with his humble lacking everlasting ego. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do.
Like when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. Gente, eu guardei as balas e as bolachas aqui nessa vasilha aqui, ó. Aí eu coloco lá em cima da torre, porque eu vou dando aos poucos pros meninos as bolachas. Às vezes vou dando alguma balinha pra eles de vez em quando, aí eu guardo lá em cima. Gente, já terminei de organizar aqui, ó, o armário aqui das compras, né? Organizei toda a compra aqui, gente, ó. Ficou tudo organizadinho, né? Desse jeito aqui eu sei encontrar tudo, gente. Então ficou assim a organização. Gente, aí aqueles chocolate, né? Eu coloquei aqui, ó. Coloquei aquelas caixinhas de bis ali. As barrinhas aqui e ficou assim, gente, ó. Eu vou deixar aqui porque tá muito calor aqui, né? Que ele estava já querendo derreter. Eu vou deixar aí dentro da geladeira. E aqui, gente, ficou os produtos de limpeza que eu comprei, né? Menos a água sanitária, amaciante, essas coisas, gente, eu deixo lá fora, tá? O restante que fica aqui dentro, eu guardei tudo aqui, ó. Aí ficou assim, coloquei os detergentes lá atrás, né? Pra aí, conforme eu for precisando, eu vou pegando. E aí ficou assim, gente, a organização aqui também. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, né, a organização aqui da compra do mês. Vou estar deixando também, gente, o link do vídeo da compra para quem ainda não viu, vou estar deixando aqui na descrição. Aí vocês vão lá ver também, né, acompanhar. Então, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Muito obrigada por assistir até aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!